ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኮንዞም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የ2017 ዓመተ ምህረት የኢኮኖሚክስ የመውጫ ፈተና ጥያቄዎችን ከጥልቅ ማብራሪያ ጋር ይሆናል። አምስተኛው ክፍል ላይ ደርሰናል። እስካሁን ካየናቸው በመቀጠል ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው ጥልቅና አንድ ባንድ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ዛሬ ከ41ኛው ጥያቄ ጀምረን ለማየት እንሞክራለን። 41ኛው ጥያቄ Investment includes the purchase of new housing both by people who plan to live in it themselves and by landlords who plan to rent it to others. ምን ይባላል ይለናል። A. Both business fixed investment and residential investment. B. Business fixed investment. C. Residential investment. D. Inventory investment. ይሄ ጥያቄ ማክሮ ኢኮኖሚክስ 1 ማክሮ ኢኮኖሚክስ 2 ይቅርታ ላይ የወጣ ጥያቄ። ስለዚህ the purchase of new housing both by people who plan to live in it themselves and by landlords who plan to rent it. መልሱ ይሄ ሬሲደንሻል ኢንቨስትመንት ነው። In national income accounting investment is divided into በናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ጊዜ ኢንቨስትመንት በሶስት ተከፍሎ ይታያል። ቢዝነስ ፊክስድ ኢንቨስትመንት፣ ሬሲደንሻል ኢንቨስትመንት እና ኢንቨንተሪ ኢንቨስትመንት ተብሎ። ቢዝነስ ፊክስድ ኢንቨስትመንት ማለት ኢንቨስትመንት ኦን ፕላንትስ፣ ማሽነሪስ፣ ኢኩዊፕመንትስ የመሳሰሉት ነገር ላይ ነው። ሬሲደንሻል ኢንቨስትመንት ደግሞ ቢልዲንግ ኒው ሃውስስ፣ አፓርትመንትስ ባይ ሃውስሆልድስ to live it and by landlords who have the plan to rent it. ይሄ residential investment ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ inventory investment ነው, which means change in unsold goods. So the purchase of new housing, whether for owner occupancy or as a rental property, is classified as residential investment. Residential investment. ይሄ 40ኛው ጥያቄ ነው። 40ኛው ጥያቄ ደግሞ remembering the various school of thoughts in economics, just various thoughts in economics አሉ። Keynesian school, neoclassical, new Keynesian, monetarist, physiocrat የመሳሰሉት አሉ። One expression is unique among the others. ይሄ ማክሮ ኢኮኖሚክስ 1 ላይ ነው። እንግዲህ ከተለያዩ ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክ ቶት አንዱ ከሌላው ይለያል ነው። አንዱ ኤክስፕሬሽን ከሌላው ይለያል ነው። A. Expectations are rational. B. Wages and prices are sticky. C. Economic agents maximize ወይም rational ናቸው የሚለው። D. Market clear. ከዚህ ውስጥ የሚለየው ማንኛው ነው? Wages and prices are sticky የሚለው ነው። ለምን? Option A, C, and D are core assumptions of the new classical school. Expectations are rational. Economic agents are rational to maximize their own benefit. Market is clear. የሚለው የኒው ክላሲካል ኢኮኖሚክስ ምንድናቸው? አሰምፕሽኖች ናቸው። ኦፕሽን ቢ ግን የኬኔዥያን ነው። ኦፕሽን ቢ ስቲኮሎጂ ኤንድ ፕራይስ is the central tenet of the new Keynesian economics. new Keynesian economics ነው, which argues that market do not clear instantly due to the rigidities leading to unemployment and the need for active policy intervention. So this makes it the unique or contrasting expression. ስለዚህ AC and D የኒው ክላሲካል ኢኮኖሚክ አሰምፕሽንስ ሲሆኑ ቢ ደግሞ ኒው ኬኔዥያን ኢኮኖሚክስ ሴንትራል ቴንት ነው ማለት ነው። 42ኛው ጥያቄ ነው። 43ኛው ጥያቄ a good is said to be pure public good. እንግዲህ ፐብሊክ ጉዶች ፒውር ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፒውር ላይሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ ጉድ ፒውር ፐብሊክ ጉድ ነው እንዲባል ከተፈለገ ምን ማሟላት አለበት ነው? A. non-rival but excludable in its nature. B. non-excludable but rival in its nature.
C. Simultaneously non-rival and non-excludable in its nature. D. Excludable and rival in its nature and at the same time. ይባይዘው 12ኛ ክፍል ላይ ያለ ጥያቄ ነው። 12ኛ ክፍል ላይ ምን ተምረናል? ሶ መልሱ ሲ ነው። አንድ ጉድ ፒውርሊ ፐብሊክ ጉድ ነው እንድትባል ከተፈለገ simultaneously non-rivalም non-excludable in its nature መሆን አለበት። A public good has to define characteristics non-rivalry and non-excludability. Non-rivalry ማለት one person's consumption does not reduce the amount available for others ማለት ሲሆን non-excludability ማለት ደግሞ it is impossible or very costly to prevent non-payers from consuming the good. For example, national defense and street lighting are classical examples. ለምሳሌ street lighting እየበራ ነው ያንተ መጠቀም ኦር የኔ መጠቀም ኦር ያበበ ከበደ የገብረ ዮሐንስ የቶሎሳ መጠቀም ሌሎቹ እንዳይጠቀሙ ምንም የሚቀንሰው ነገር የለም። ናሽናል ዲፌንስ ደግሞ አገርን እስከጠበቁ ድረስ አበበን ጠብቄ ከበደን ጥላት ይደረም ማለት አይችሉም። ስለዚህ ፐብሊክ ጉዶች ፒውርሊ ሁለት ጸባይ ያላቸው non-rivalry ናቸው። 1% consumption does not affect or reduce the amount of available for others and non-excludability it is impossible or very costly to prevent non-payers from consuming the good ማለት ነው። አራተኛው 44ኛው ጥያቄ In each of the following situations, the currently developing countries were different from the currently developing countries when they begin their era of modern growth. ይሄ development economics 1 chapter 1 ላይ ያለ ጥያቄ ነው። እንግዲህ አሁን developed የሆኑ ኔሽኖች የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ጊዜ ላይ developing ሆነ አልፈዋል። ስለዚህ the currently developed country were different from the currently developing country when they begin their era of modern growth የሚለው የት ላይ ነው? The currently developed countries were better in per capita income than the currently developing countries. The currently developed countries were not advantageous like that of the currently developing country due to lack of demand for their product. C. The currently developed countries were not advantageous from international migration like that of currently developing countries. D. Zero's high population growth and high death rate in the currently developed countries than the currently developing countries. መልሱ the currently developed countries were better in capital income than the currently developing countries. ነው። እንዴት የሚለውን ስናይ when today's developing countries begin their industrialization, they had a significant head start in terms of per capita income and capital accumulation compared to the initial condition faced by today's developed countries. So, this is a major difference in the initial endowment now. Initial endowment, major difference now. Question 45. Which of the following panel data model assume correlation between intercept term and the regression of the model? እንግዲህ እነዚህ የምናያቸው አራት ነገሮች የፓኔል ዴታ ሞዴል አይነቶች ናቸው። ነገር ግን ከነዚህ ውስጥ አንዱ ምን አሱም ያደርጋል? correlation between intercept term and the regression of the model ይላል። አንደኛው A fixed effect model, B least square demi variable model, C first difference model, D random effect model. መልሱ fixed effect model ነው። explanation ስናይ the key difference between fixed effect and random effect model is that the assumption about the unobserved or the time invariant individual effect alpha ነው። እንግዲህ fixed effectም random effect modelም ሁለቱም የፓኔል ዴታ ሞዴል አይነቶች ናቸው። ነገር ግን የሚለያቸው ምንድነው? their assumption about unobserved and time invariant individual factors ነው ማለት ነው። so the fixed effect model allows for correlation between alpha I and the regressor. fixed effect model
the correlation between alpha I and the regression model ምን ያደርጋል? allow ያደርጋል። This is its primary advantage as it controls for the source of endogeneity. But the random effect model assumes no correlation between alpha I and the regressor. So LSDV and first difference are ምንድን ናቸው? estimation methods for fixed effect model ናቸው። ስለዚህ የፓነል ዳታ ሞዴል ሆኖ correlation between intercept and regression of the model allow የሚያደርግ assume የሚያደርግ ምንድነው? fixed effect model ነው። random effect model ግን ምን አያደርግም? አልፋ አይዎቹ no correlation የሚለውን assume ያደርጋል። least square demi variable model ወይም LSDV model እና first difference are estimation methods for the fixed effect model ናቸው ማለት ነው። just ሰብንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። question 46 it is moment of financial capital investment that involves no ownership or control such bond and stock purchase. A foreign direct cash investment, B foreign portfolio investment, C foreign direct investment, D foreign capital investment. ምንድነው? the moment of capital investment that involves no ownership or capital such as bonds and stocks. የሌለው A foreign direct FDI ነው፣ B FPI ነው፣ C foreign direct investment cash investment የሌለው ማለት ነው፣ D foreign capital FCI የሚባለው ማለት ነው። መልሱ foreign portfolio investment ነው። Foreign portfolio investment refers to investment in foreign financial assets like stocks and bonds where the investor does not have active management control over the entities. So the goal is typically financial return. goal ምንድነው? financial return ነው። Foreign direct investment ከሆነስ involves investment that establishes a sustainable substantial controlling ownership, usually 10% or more of the voting stock in a business enterprise in a foreign country ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ foreign portfolio investment ነው ማለት ነው። 47ኛ which of the following test is used for the overall significance test of the OLS model? Overall significance test of the OLS model show ለማድረግ ቴስት ለማድረግ የምንጠቀምበት የቴስት አይነት ማንኛው ነው? ካይ ቴስት፣ ኤፍ ቴስት፣ ቲ ቴስት፣ ዜድ ቴስት። መልሱ ኤፍ ቴስት ነው። ሲጀመር ካይ ቴስት የሚባል የለም። In multiple regression model, the F test is used to test the joint significance of all explanatory variables, excluding the constant. ኮንስታንቶቹን ኤክስክሉድ በማድረግ በመልቲፕል ሪግሬሽን ሞዴል ጊዜ ኤፍ ቴስት is used to test the joint significance of all explanatory variables ያገለግላል። The null hypothesis is that all slope coefficients are equal to 0 and the alternative የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። All slope coefficients are not equal to 0 or different from 0. The t test is used to test the significance of individual coefficient ነው። ወይም just linear regression ላይ ነው የምንጠቀመው multiple regression ላይ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ overall significance test of the OLS F test ነው ማለት ነው። Question 48 supply side vicious circle of poverty suggests that poor nation remains poor because development economics. Supply side vicious circle of poverty suggests that poor nation remain poor ይሆናሉ ምክንያቱም A high investment, B high productivity, C capital surplus, D saving remains low. መልሱ C D ነው። saving remains low በቅርብ ባይዘይ vicious circle of poverty chapter 3 ላይ development economics one video ሰርችበታለሁ። The supply side vicious circle of poverty focuses on the inability to accumulate capital. Low income leads to low saving, leads to low investment, leads to low capital growth, leads to low productivity, leads to finally low income. Low saving is a key link on the supply side. ስለዚህ the vicious circle of poverty suggest የሚደረገው በሴቪንግ remains low ነው። ከምን ይጀምራል?
ከሎ ኢንካም ወደ ሎ ሴቪንግ ወደ ሎ ኢንቨስትመንት ወደ ሎ ካፒታል ግሮዝ ሎ ፕሮዳክቲቪቲ መጨረሻ ሎ ኢንካም ላይ ያልቃል። ይሄ ሰፕላይ ሳይድ ቪሸስ ሰርክል ኦፍ ፖቨርቲ ይባላል ማለት ነው። question 49 which of the following is true about balanced growth? ስለ balanced growth ነው የሆነው የትኛው ነው? A investing in agricultural sector of the national economy. B investment takes place simultaneously in all sectors of the national economy. C a nation should concentrate their energy on few sector during their early stage of development. D investment in strategically selected industries or sectors of the economy. ስለዚህ አሁን ስለ ባላንስድ ግሮዝ ነው ያየን ያለ ነው። ስለዚህ ስለ ባላንስድ ግሮዝ የሆነው ኢንቨስትመንት ቴክስ ፕሌስ ሳይመልተነስሊ ኢን ኦል ሴክተርስ ኦፍ ዘ ናሽናል ኢኮኖሚ ነው ማለት ነው። ኢን ኦል ሴክተርስ ኦፍ ዘ ናሽናል ኢኮኖሚ ሳይመልተነስ ከሆነ ባላንስድ ነው። ዘ ባላንስድ ግሮዝ ቲዮሪ አድቮኬትድ ባይ ኢኮኖሚስትስ ላይክ ሬ ጋርነር argue that to overcome the small size of market in developing countries, large investment should be made simultaneously in a wide range of industries ይላል። ስለዚህ balanced growth ምን ማለት ነው? To overcome small size of the market in developing country, large investment should be made simultaneously in a wide range of industries ነው። So this creates demand for each other products, enlarging the market for all. ይህ simultaneous የሆነ ኢንቨስትመንት balanced growth አንዱ ለሌላው ጉድ ማርኬት በመፍጠር ማርኬትን ለሁሉም ያዳርሳል። demand for it creates demand for each other product enlarging the market for all ማለት ነው። 50ኛው ጥያቄ an individual marginal utility for the commodity microeconomics one ነው። an individual marginal utility for the commodity x and y are given by the relation mux is equal to 5 plus 4x and muy is equal to 10 minus y. If the consumer allots income of per 500 to be spent on the purchase of the two goods and the price of each units of x and y are given by 3 and 4 per respectively, the unit of x and y consumed at equilibrium respectively are አሁን marginal utility of x ሰጥቶናል፣ marginal utility of y ሰጥቶናል፣ price of x ሰጥቶናል፣ price of y ሰጥቶናል፣ income of the consumer 500 ብር ሰጥቶናል። ይሄ ላግራኔጅ ማለት ነው። ስለዚህ the maximum amount of commodity x and y at equilibrium consume የሚያደርገው ስንት ነው? consume equilibrium የት ላይ ነው እንደምታስታውሱት? where marginal utility of x over price of x equal to marginal utility of y over price of y and the budget constraint is satisfied ነው። marginal principle marginal utility of x over price of x equal to marginal utility of y over price of y ስናደርገው 5 minus 4x ይሄ ማለት marginal utility of x ሲካፈል ለprice of x 3 is equal to 10 minus y over 4 ያ ማለት marginal utility of y over y. So 4 into 5 minus 4x is equal to 3 into 10 minus y is equal to 20 minus 16x is equal to 30 minus 3y. ይሄ መጨረሻ ምን ይሆናል? minus 16x plus 3y 10 ይሆናል። minus 16x plus 3y 10 ይሆናል። በጀት ኮንስትሬንትስ ማለት የፕራይስ ኦፍ ኤክስ 3 ነው፣ የፕራይስ ኦፍ y ደግሞ 4 ነው። ኢንካሙን አሎት የሚያደርገው 500 አለው። ስለዚህ በጀት ኢኩዌሽን ምንድነው ብለናል? px times x plus py times y is equal to m ነው ወይም y ነው። ስለዚህ ፕራይስ ኦፍ x 3x plus price of y 4y is equal to 500። ስለዚህ በቃ ሳይመልተነስ ኢኩዌሽን መጠቀም እንችላለን ወይም አንዱን በባንዱ በማታካት እንትን ማለት እንችላለን። ሶ እንደሚቀል ለምሳሌ ሳይመልተነስ ኢኩዌሽን መልቲፕላይ ፈርስት ኢኩዌሽን በአራት ብናደርገው -64x plus 12y is equal to 40 multiply second equation by 3 9x plus 12y is equal to 1500 ከዛ subtract ብናደርገው 73x equal to 1160x 20 ይሆናል። ይሄ ፈለጋችሁ ሜትድ መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ መልቲፕላይ ምናምን ያረጋችሁ ሰብስቲቱሽን መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ለምሳሌ አሁን አንደኛው ላይ ኢኩዌሽን በዚህ ኮንስትሬንቱ ላይ y is equal to 500 minus 3x over 4 ከመጀመሪያው ኢኩዌሽን ብታስገቡት x equal to 20 ታገኛላችሁ።
ሶ ሰብስቲቱት ስናደርገው ከበጀት ኢኩዌሽኑ 3x plus 4y is equal to 500 የሚለው 3 into 20 plus 4y is equal to 500 60 plus 4y is equal to 500 4y is equal to 440 y ስንት ይሆናል 110 ይሆናል ስለዚህ the unit of x and y consumed at equilibrium are 20 units of commodity x and 110 units of commodity y ነው ማለት ነው ሶ በዚሁ የዛሬውን ዝግጅት እናጠናቅቃለን በቀጣይ ደግሞ በፓርት 6 የምንገናኝ ይሆናል ፓርት 5 እዚህ ጋር እንጨርሳለን የኮንዞን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቤተሰብ ብትሆንም ደስ ይለኛል ቪዲዮ ምልክቷን ብትጫኑ ደግሞ በየቀኑ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት ይደርሷችኋል እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ አስተያየት ኦር ኮንቴንት ኦር ኮርስ ካለ ፕሊስ ሌት ሚ ኖ በጥያቄያችሁ መሰረት አዘጋጅቼ በስነ ስርዓት ወደ እናንተ ተመልሼ ይዤ የመጣ ይሆናል ቪዲዮን ከወዳችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን ተጫኑት ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ ለዛሬ እዚህ ላይ እንጨርሳለን በሌላ ርዕስ በቀጣዮቹ እንገናኛለን እስከዛ ሰላም ቆዩ ቻው